sabes algo, he vivido lo suficiente, para ver si los mercados, financieras pueden volverse, locos completamente irracionales, y luego, de repente, colapsan como un castillo de naipes. Durante mis casi 100 años en este planeta, he sido testigo de crisis ydtj, de certe algo que he aprendido, y que nunca olvidar siempre. Siempre debes mantener efectivo a mano, esperando pacientemente como un depredador en la sabana africana, listo para atacar cuando llegue el momento perfecto. De James Levarte TRS, en el tiempo, a los años 1930, cuando yo era apenas un niño, mi familia, como tantas otras en Omaha, Nebraska, sufrí los estragos de la Gran Depresión. Recuerdo vividamente como las personas perdían todo, absolutamente todo lo que tenían. Aquella experiencia grab algo profundo en mi alma. Una lección que ben Graham también aprendí de la manera no es dolorosa. Ben casi fue destruido por el crash de 1929, y la depresión subsiguiente, y eso lo dejó con un miedo residual por el resto de su vida. Todos sus métodos de inversión fueron DC, idos para mantener ese terror a raya, para nunca más volver a experimentar esa devastación absoluta. Pero aqua este la paradoja interesante, y esto es algo que mucha gente no entiende. Aquellos atios terribles de principios de los años 30, cuando todos estaban aterrorizados, cuando los capitalistas de la era de los barones ladrones habían destruido la confianza del público, las acciones pagaban dividendos, que eran el doble de las tasas de interés de los bonos. Fue un periodo maravilloso para comprar acción y si tenías el coraje importante si tenías el efectivo disponible para hacerlo. Nosotros, Warren y yo, nos beneficiamos enormemente de la desmoralización de la generación anterior. Decidinde quiero ligar con esto. La mayoría de las personas es exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Cuando el mercado están en su punto menos alto, cuando todos están eufóricos y comprando como locos, y esas personas invierten todo su dinero. Y luego, cuando llega el colapso inevitable, cuando los precios están en nimos, históricos y las oportunidades están literalmente gritando desde cada esquina, no tienen ni centavo disponible para aprovecharlas, y es una tragedia que se repite, una y otra vez, generación tras generación. Permitim contar algo sobre si mo apremos, Warren y yo en Berkshire Hathaway. La gente nos pregunta constantemente, ¿por qué no tienen tanto efectivo en el balance? No estaban perdiendo oportunidades de ganancias. Y mi respuesta siempre es la misma. Somos mucho mitos conservadores. Que la mayor tomamos por trastemos menos. En términos importantes, favorables. Somos mitos felices con menos apalancamiento. Podrás argumentar que hemos estado equivocados, que nos ha costado una fortuna, pero eso no nos molesta en absoluto. Perder alguna oportunidad nunca nos molesta. Cuatin de malo que alguien se vuelva, un poco más rico que tes. Una locura preocuparse por esto. Recuerdo una vez que DJ, medio en broma, pero totalmente en serio.
Ley forma de Jesus, Rico es mantener, 10 millones de dólares en tu cuenta, corriente en caso de que aparezca un negocio. La gente si ri pensando que era una exageración, pero de tu jame decirte que hay una verdad profunda en esa afirmación. No se trata literalmente de 10 millones por supuesto, se trata del principio subyacente. Debes tener liquidez. Debes tener p forta, seca lista, para disparar, cuando llegue el momento oportuno. La inversión exitosa, y esto lógico, muchas veces requiere una combinación loca de coraje y paciencia, y luego estar listo para saltar cuando se presenta la oportunidad. Porque en este mundo las oportunidades simplemente no duran mucho tiempo, y es como la casa mayor. Puedes pasar días, semanas, incluso meses esperando sin ver nada que valga la pena. Pero cuando finalmente apareces ese elefante magnífico, tienes que estar listo para disparar inmediatamente, sin dudarlo, sin preguntar, si debieras esperar un poco menos. Y para poder hacer eso necesitas tener las balas en tu rifle. Sabes que es lo menos difícil para la mayoría de las personas. No es encontrar las buenas oportunidades cuando aparecen. Es la espera. La espera es lo que te ayuda como inversor. Pero mucha gente simplemente no puede soportar esperar. Imaginad esto, eres un gestor de fondos, te pagan millones de dólares al año tus clientes, esperan que hagas algo que justifiques esas comisiones enormes. Si les dices que este trimestre, y quizzes el próximo, y quizzes el siguiente, después des, vas a simplemente sentar sin harti. Sin hacer nada porque no hay buenas oportunidades. Es contrario a la naturaleza humana simplemente sentarse todo el día sin hacer nada esperando. Es fácil para nosotros porque tenemos muchas otras cosas que hacer, pero para una persona ordinaria. Puedes imaginar sentar durante 5 años sin hacer nada. No te sientes activo. No te sientes útil. Así que haces algo estúpido. Y es donde la mayor de la gente se meten problemas. Hacen operaciones todas solo para centros productivos. Solo para justificar su existencia. Tengo un periodo de atención muy largo, y creo que es parte de por qué he tenido cito. Puedo esperar. Puedo sentarme sin hacer absolutamente nada durante es necesario. Blaise Pascal una vez escribí algo muy profundo. Todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse en silencio una habitación. Solo y tiene toda la razón. Una inversión. Esta impaciencia. Esta necesidad de estar siempre haciendo algo. Destruye manas fortunas cualquier otra cosa. De James Hublart Sober, 1973 y 1974. Alcios QID están grabados. En mi memoria. El mercado colapsa brutalmente. Las personas no solo perdían dinero, estaban perdiendo la fe en el sistema capitalista completo. Jabalistas de espera para salir del country club. Eso es cuando sabes que las cosas dinan realmente mal. Si vives lo suficiente, verás estos ciclos una y otra vez. Los vi en los años 30. Los vi en los 70. Los vi en los 70. Los 90 temprano. Los vi en 2008.
y puedo garantizarte que los veremos de nuevo en los próximos Afios Quizian 2025 o 2026. Cuando todos los excesos actuals finalmente lleguen a su ajuste de cuentas. Durante aquellos años oscuros de 1973 to 1974, mientras todos los demás estaban vendiendo en pitinico, Warren y yo estábamos comprando como locos por cuartenanos efectivo. Habíamos sido pacientes. Habíamos esperado. Y cuando llegó el momento, cuando los precios eran ridículamente bajos, cuando negocios maravillosos se vendían por centavos de dólar, estábamos listos para actuar. Tenemos una historia de vadir cuando las cosas están realmente horribles, y nadie más lo har. Esta filosofía esta estrategia de mantener efectivo y esperar las crisis. The en contra de todo lo QTN. Sefti en las escuelas de negocios modernas. Los profesores de finanzas tidoren QL efectivo, es basura, que pierde valor, por la inflación, que deberías estar siempre completamente invertido para maximizar tus retornos. Pero permítame decirte algo, no pienso mucho en los profesores de finanzas. Un campo con brujera, viven en sus torres de marfil, jugando con sus modelos matemáticos elegantes que no tienen ninguna conexión con la realidad del mundo de los negocios. En el mundo corporativo, si tienes analistas, diligencia de vida, pero ningún sentido común, acabaste de describir el infierno, y eso es exactamente lo que viene Wall Street durante décadas. Personas brillantes, con maestrías de las mayores universidades, haciendo las cosas menos divertidas imaginables simplemente por sus modelos. Les dejan que lo hicieron. Apalanciendos hasta el cuello, comprando instrumentos derivados que ni siquiera entiendo un número de maximizar retornos. A corto plazo, recuerdo cuando en 2008, cuando todo el sistema financiero estaba al borde del colapso total. Algunas de las mentes supuestamente brillantes de Wall Street me dijeron que nadie podrá haberlo previsto. Tonter es Warren y yo lo veíamos venir desde kilómetros de distancia. No sabíamos exactamente su suceder. No tenemos una bola de cristal. Pero sabíamos cuando tienes instituciones financieras gigantes, tomando préstamos masivos a un precio y invirtiendo a otro, con balances hinchados hasta proporciones grotescas, eventualmente va terminar mal. Por eso nunca fuimos dufios de AIG, ni de G Capital, ni de ninguna de esas grandes operaciones. De su ardito, nos ponían nerviosos. Incluso las personas más sabias, y mayores compañeros, en operaciones, de ridito gigantes con balances hinchados. Solo me pone nervioso pensar en tanta gente tomando prestados tantos miles de melones. Y cuando finalmente colapse, nosotros tenemos efectivo. Tenemos la capacidad de actuar. Hicimos algunas de nuestras mayores inversiones durante ese periodo de pánico absoluto. Ahora, quiero que entiendas algo crucial que no se trata solo de tener efectivo por tener efectivo. Se trata de estar preparado mental y financieramente para actuar cuando otros estén paralizados por el Medola. En marzo de 2009, cuando el S&P 500 taxi mai, bajo en 66 puntos, cuando personas inteligentes estaban prediciendo
literalmente, el fin del capitalismo, como lo conocemos. Ese era el momento para el cual habíamos estado ahorrando nuestro efectivo. Y aquí est otra cosa que se la gente no entiende cuando digo mantener efectivo. No estoy hablando de guardarlo bajo el colch en durante décadas. Hablo de ciclos. Los mercados se mueven en ciclos. Haber periodos de euforia irracional donde todo sube y sube. Y paris que nunca terminar. Durante esos periodos tú vendes, realizas ganancias, acumulas efectivo, incluso si todos te laman tanto, por no estar completamente invertido, y luego vienes periodos de desesperación total, cuando pareces que el mundo se está acabando. Esos son los periodos para los cuales has estado ahorrando tu efectivo. La gente me pregunta, Charlie, si sabes que no es el momento correcto para usar tu efectivo, y la verdad es que nunca lo sabes con certeza absoluta. Pero déjame decirte algo, estás buscando una tupuesta mal valorada. Eso es lo que es la inversión y tienes que saber lo suficiente para determinar. Esa la apuesta. Eso es inversión en valor. No necesitas ser un genio. No necesitas predecir el futuro con precisión. Nunca he podido predecir con precisión. No gano dinero prediciendo con precisión. Simplemente tendemos a entrar en buenos negocios y quedarnos mi idea de desesperar. Un pez en un barrel, es drenar, primero el barrel. Entiendes lo que quiero decir con eso. No quiero competir en condiciones justas. Quiero que las probabilidades estén tan abrumadoramente a mi favor que casi no haya manera de perder. Y eso solo sucede durante las crisis, durante los pifónicos, cuando negocios maravillosos se venden a precios absurdamente bajos simplemente por todo el mundo este aterrizado. Permitim darte un ejemplo concreto de nuestra historia. Cuando compramos si escandis en 1872 por aproximadamente 25 millones de dólares, no sabíamos realmente el poder de una buena marca. Pero con el tiempo, descubrimos que podemos saber los precios un 10% al AIOY a nadie le importaba. Aprender eso cambia Berkshire fundamentalmente. Fue realmente importante. Para 2015 se estaba generando M- de 80 millones en ingresos operativos anuales, una inversión de 25 millones, que ahora produce 80 millones, al año, eso que buscas. Pero aquí este el punto crucial. Pudimos hacer esa inversión en 1972 por tenemos efectivo disponible, no estábamos atados en miles de pique, as inversiones mediocres. No estábamos sobreapalancados. Estábamos listos para actuar cuando aparece la oportunidad correcta. Y hablando de oportunidades, déjame contar sobre lo que veo en el horizonte, ahora en 2023. Los mercados han estado en una racha increíble durante las valoraciones. Están en niveles históricos, las personas están tomando riesgos enormes sin siquiera darse cuenta. Las tasas de interés estuvieron artificialmente bajas durante una década, y eso ha distorsionado completamente la valoración de activos. Cuando miro hacia adelante a 2025 y 2026,
Vio las condiciones form indos para otra crisis significativa. No sidi exactamente seal I do, sutterai in I seal sardi, el catalizador, especfico. Podrá ser una crisis de duda, podrá ser una recesión global, podrá ser algo geopolítico que nadie esté anticipando. Pero sin esto con certeza, cuando ligue, aquellos que han mantenido efectivo, aquellos que han sido pacientes y disciplinados, aquellos que no han sucumbido a la presión de estar completamente invertidos todo el tiempo, esos serán los que tendrán la oportunidad de hacer las inversiones de su vida. Recuerdas lo que dije antes sobre 1973 to 1974. Bueno, podremos estar acercándonos a un periodo similar. Los excesos se han estado acumulando durante años. La deuda corporativa está en niveles record las valoraciones de muchas empresas tecnológicas no tienen sentido alguno. Las personas están invirtiendo en cosas que no entienden simplemente porque han subido de precio, exactamente como las pinturas de Rembrandt, que se compran principalmente porque sus precios han subido. Y cuando esto se corrige, y eventually siempre se corrige, habrá un mar de miseria. Pero para aquellos preparados, certi como disparar pieces en un barril drenado, serán capaces de comprar negocios maravillosos, administrados por personas maravillosas, a precios que no volver a ver durante décadas. Ahora, si no estés dispuesto a reaccionar con ecuanimidad ante una caída del mercado del 50%, 2 o 3 veces por siglo, no eres apto para ser un accionista. Como mirases el resultado mediocre que vas a obtener en comparación con las personas que tienen el temperamento que pueden ser menos filosóficas sobre estas fluctuaciones del mercado. Esto puede sonar duro, pero es la verdad. La inversión no es para los débiles de corazón. He vivido lo suficiente para ver que des del 50% varias veces. Los vi en los años 30, los vi en los 70, los vi en 2008. Y cada vez, mientras todos los demás entraban en pitinico, nosotros vemos oportunidades. Pero solo podemos aprovechar esas oportunidades porque tenemos efectivo. Es así de simple. La inversión no es su esencia. Es bastante simple. Aunque no es difícil. Es como jugar, picar. La vida, en parte, es como un juego de picar, donde tienes que aprender a retirarte. A veces cuando tienes una mano que amas mucho, debes aprender a manejar los errores y los nuevos, hechos que cambian las probabilidades. Y en la inversión debes aprender a sentarte sin hacer nada durante largos periodos manteniendo tu efectivo, esperando pacientemente, esa mano perfecta que sabes, que eventualmente existe. Esta adoración en el altar de la diversificación que creo, que es realmente una locura. La gente tiene carteras con 50, 100, incluso mujeres acciones, pensando que están tudentes. Pero yo te digo esto. Si puedes comprar algunas pocas empresas excelentes, entonces puedes sentarte sin hacer nada, eso es algo bueno. Y para poder hacer esas compras concentradas de empresas excepcionales, cuando tienen oferta, necesitas tener el efectivo disponible para actuar agresivamente.
Cuando se presentan oportunidades verdaderamente excepcionales, cuando las probabilidades estén enormemente a tu favor, apuesta fuertemente. Las buenas ideas son raras. Cuando ligan, necesitas tener los recursos para aprovecharlos al máximo. No puedes apostar fuertemente si todo tu dinero ya está invertido en 20 o 30 o 50 compañías diferentes. La mayoría de las cuales son mediocres. Permíteme darte otra perspectiva sobre esto. Los bancos, incluso los mayores bancos, se dejan llevar por los tiempos y hacen cosas estúpidas. Vi esto en los años con la crisis de ahorros y préstamos. Lo vi de nuevo en 2008. No creo que te puedas confiar en que los banqueros se controlan a semos. Son como adictos a la heroína. Necesitan supervisión adulta. Y cuando inevitablemente hacen lo que hacen los banqueros. Cuando inevitablemente cesan y crean otra crisis. Es cuando tu efectivo vale su peso en oro. Durante la crisis de 2008, hicimos inversiones en Goldman Sachs, en General Electric, en otras empresas de primera clase que estaban desesperadas por capital. Conseguimos términos que nunca hubiéramos obtenido en tiempos normales. Acciones preferentes con rendimientos del 10%, garantías para comprar, acciones comunes a precios increíbles. Few como tomar dulces de un bed B, excepto que era perfectamente legal, y thetico porque estivamos proporcionando capital cuando nadie más lo har. Pero, el punto. Solo pudimos hacer eso porque tenemos el efectivo. Si hubiéramos estado completamente invertidos, si hubiéramos estado apalancados, habríamos sido una de las víctimas de la crisis en lugar de uno de los beneficiarios. El efectivo nos dio opcionalidad, nos dio poder, nos dio la capacidad de actuar cuando otros solo podían observar impotentes. Y ahora, mientras nos acerquemos a lo que podrá ser otra crisis significativa en los próximos años. Veo a tantas personas cometiendo exactamente los mismos errores que he visto una y otra vez a lo largo de mi vida. Están completamente invertidos. Están sobre apalancados. Y están comprando. Y del pico del mercado. Simplemente porque tienen miedo de perderse algo. FOMO creo que lo llaman. Ahora los que divines. Pero déjame decirte algo. Perderse algo nunca nos ha molestado. A Warren importa. Si alguien menos gana poco más de dinero, que tian, el camino hacia arriba. Lo que importa es que cuando llegue el inevitable descenso, estés en posición, no solo de sobrevivir, sino de prosperar. Esa es la diferencia entre sabio y ser inteligente. Mucha gente inteligente se arruina en cada crisis porque están tan ocupados, siendo inteligentes que se olvidan de ser sabios, reconocer lo que no sabes es MIT. Si til que y yo sé que no pudo predecir exactamente que no llegar sima crisis, no sé ni si será en 2025 o 2026 o 2027, no sé de el sardalizador. Pero sin esto, con absoluta certeza, llegar siempre llega. Los mercados van hacia arriba, y los mercados van hacia abajo. Y es en la naturaleza de los mercados, de acciones que vayan. Así que las personas sufren entonces,
La inversión conservadora y el ahorro constante sin esperar milagros es el camino a seguir. Algunas personas honestas solo pueden descubrir si saimo promediar el doble de la tasa de retorno. Yo no puedo en sí, a todos los demás hacerlo, y es bastante difícil. Pero lo que puedo, en sí, arte y SEO, mantener efectivo, soy paciente, espera las oportunidades, y cuando llegan, actúa con decisión y coraje. Eso es algo que cualquiera puede hacer si tiene la disciplina y el temperamento correctos. Cuando salí a California, en mis seos jardines, había este playboy que pasaba todo su tiempo, bebiendo mucho y persiguiendo estrellas de cine. Su bankroll muy le dijo que estaba muy nervioso por su comportamiento. El playboy le dijo a su bankroll de decirte algo. Mis bonos municipales no viven. Es el puno. Tu efectivo. No hace cosas estúpidas. No se emborracha y toma malas decisions. Solo se sientas esperando preservando su poder adquisitivo razonablemente bien, listo para ser desplegado cuando llegue el momento correcto. La diferencia entre un buen negocio y un mal negocio es que los buenos negocios lanzan una decisión tras otra. Los malos negocios lanzan decisions dolorosas una y otra vez. Y cuando tienes efectivo disponible, cuando no estés desesperado, cuando no estés bajo presión para hacer algo solo tomas las decisions fáciles. Solo haces las inversiones obvias. Solo actúas cuando las probabilidades estén en tu favor que ser casi imposible perder. Eso es lo que hicimos. Heco en Berkshire, durante décadas. Simplemente mantenemos nuestras cabezas bajas y manejamos los vientos en contra y los vientos. De cola lo mayor que podemos. Y tomamos el resultado después de un periodo de años. No nos preocupemos por los trimestres. No nos preocupemos por los años. Pensamos en entidades. Y parte de pensar en detectadas es reconocer que hay periodos, a veces largos periodos, donde la mayor Tienes, no hacer nada, excepto acumular efectivo y esperar. Si la gente no estuviera equivocada, tan a menudo, no seríamos tan ricos. Esa es una de mis citas favoritas porque encapsula una verdad profunda sobre la inversión. Nos beneficiamos de los errores de otros. Nos beneficiamos de su impaciencia. Nos beneficiamos de su miedo en el fondo del mercado y su codicia en la cima. Y lo que nos permite beneficiarnos es tener el efectivo disponible para actuar cuando ellos no pueden. Así que déjame resumir todo esto para ti, porque creo que es crucial que entiendas este mensaje. Vivimos en un mundo financiero que constantemente dice que hagas algo que estés activo, que maximizes tus retornos en cada momento, pero esa no es la forma de construir riqueza. Real a largo plazo. La forma de construir riqueza real es ser paciente, ser disciplinado, mantener efectivo cuando otros estén completamente invertidos, y luego actuar con coraje cuando lleguen las crisis. Las crisis vendrán, siempre vienen, es solo cuestión de tiempo. Y cuando llegue la próxima, y podré hacer pronto, en 2025 o 2026 las conditions.
actuals contingentiae deterior endos, aquelos, qui han seguido, este consejo, aquelos que han mantenido, supi suer seca, aquelos que han resistido la presión constante de estar completamente invertidos. Esos serán los que tendrán la oportunidad de generar retornos extraordinarios. No es glamoroso, no te center inteligente cuando todos los demás estén presumiendo sobre cuánto dinero estén ganando en un mercado alcista. Pero cuando llega el mercado bajista, cuando llega la crisis, cuando los gritos de pánico llenan el air, cuando esta estrategia demuestra su valor real, he vivido casi un siglo, he visto todo lo que los mercados financieros pueden hacer. Si hay una lección que quiero que te leaves de todo lo que he compartido hoy, y es esta: mantén siempre efectivo para prepararte para las crisis. Sé paciente. Espera tu oportunidad. Cuando otros estén paralizados por el miedo, a ti es cuando acti. A ti es cuando haces las inversiones que definirán tu futuro financiero. Esa es mi sabiduría, destilada de casi un siglo de experiencia en los mercados, sásala sabiamente. Recuerda, el efectivo no es basura, el efectivo es opcionalidad, el efectivo es libertad, el efectivo es poder. En el mundo de la inversión, el poder pertenece a aquellos que pueden actuar cuando otros no pueden.